Hi! Mega love shoutout! Welcome to my channel! Ito po si lynskie sa vlog at hali kayo guys, samahan niyo po akong magbalot ng lumpia. Ayan, ito. At actually nakaluto na po ako ng ng pang babalutin ko. Ayan na po, yung ubod ng niyog. Ayan, ito na po yun. At saka ito na po, may lumpia wrapper na po ako. Ayan. Sige, tara na. Umpisahan natin guys. Hello guys. Welcome back to my channel. Ito nga pala si lynskie sa vlogs. Halika kayo guys. Samahan po akong balot na lumpia. At kami nakaluto na po ako ng babalutin ko na lumpia. Ito po yung ubod ng niyog. Yan po. Yan. Yan siya. Ubod ng niyog yan. Tapos ito naman po, yung puti gusto ko yung puti kasi yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Ito na yan guys. Mga kaibigan ko dyan nasa iba't ibang sulok ng mundo. Diyan sa Saudi po, si Red Vlogger, Resto Vlogger, yan, diyan naman po sa Italy, sa Denson 7, Pats Enriquez, ayan, Pats Gibbs Enriquez, ayan, magalang shoutout sa inyo, Billbox, ayan, magalang shoutout, Denson 7, ayan po sa Germany, si Jets Reyes, ito naman po sa Taiwan, si Alvin Gonzaga. Ayan guys, mag-ingat-ingat po kayo dyan. Maraming salamat po pala sa support sa channel. I need help, I'm going through hell. I fake like I'm fine but I know you can't tell. Like nothing I felt, my mind overwhelmed. I think that I'm broken but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have a purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and Dati kasi nagpapaalam ako 3 months before, 3 months before uwi ako, nagpapaalam ako. So ngayon, dati, ngayon nagpaalam ako ng January. So, ang plano ko is June. Ano yung ginawa? Hindi, nagpaalam ako ng March. Ay, February pala. Then, sure na yun. Sure na yun, February ako nagpaalam. So, ano yun? March 12, bumula ako dito sa Pinas. Kahit na walang ipon mo. Kayod na lang tayo dito guys para mabuhay. Kasi kung hindi tayo kakain, walang piso na darating.
yung sa hirap daw ang sarap. So, kung hindi ka magpakahirap, hindi ka masasarapan. Ito ba yun? Tulad na yan. So, kung hindi ka magpakahirap, hindi masarap. So, ngayon, kailangan mo maghirap para masarap. O, diba? O, diba? Kailangan mo maghirap para masarap. Lalo na nagla-live kayo, iwas-iwasan nyo po yun. Pwede naman po yung yung kakanta-kanta kayo, pero piliin nyo lang po yung kanta na hindi copyright. Kasi alam nyo, mahirap ngayon tatlong buwan ako hindi makapag-live. Di ba pero okay lang, laban-laban pa lang. Hirap, nakakalungkot, dapat sana ngayon mag-live.
Sino pa yun? Dance 17. Ayan. Alvin Gonzaga. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Sa first support sa aking channel. Ayan, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe my channel. Ayan. Maraming salamat. Goodbye. Kay magluto na din ako guys. Bye. Ingat tayo dyan guys. Mega love shoutout din po sa nagtulong ng channel ko noon na sila Mary Jean Dorana, Francisco Dorana, Sanita Vlogs. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. Alasyo G pala. Raisa Ski Vlogs. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At sino pa yun nakalimutan ko? Basta yun na yun yung halos na tumulo sa akin channel. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you guys. Sir Axel TV, PSE, Mama Idola. Ayan, maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. God bless sa inyo lahat. A few moments later. Ayan guys, dito lang po tayo at saka niluto na po natin yung yung lumpia. Ayan. Kailangan lang po hinaan yung apoy guys.
ng impormasyon, pangalan, edad, address, pinahambing yung mga balatian, send ka na sa 0907-411-8755,